I want to say, first of all, I want to say all praise to Allah subhanahu wa ta'ala, you know what I'm saying, for bringing us all here together, healthy and well. I always give praise to Allah subhanahu wa ta'ala because, without Allah, we wouldn't be here, right? I want to say thank you. Before I answer your question to my lovely cousin, I want to give a special shout out to Ismail Mohamed, Manira for hosting us, and Anissa, a school board member, Anissa for hosting us. Can we give them a round of applause to you guys, elected officials in Ohio? Yeah. Um, for those that don't know, context-wise, we would not be here if it wasn't for you guys elected officials. They flew us out here. They made sure we was taken care of. I told my mom the minute I landed here, these guys treated me like kings and queens, kings and queens. You know what I'm saying? And I'm gonna give y'all a small, quick context. So I've never been to Columbus, Ohio. This is my first time here. The minute I got at the gate, I seen 15 people waiting for me outside of the gate. I seen brother Fuad, one of the photographers here. I seen Ismail, Mama Deqa, so many other people. And I say that to say because you guys' hospitality is unlike anything I've ever seen. You know what I'm saying? Like, yeah, like you, hey, my impressions of Columbus, Ohio is up here right now because you guys are so kind. You guys are so very welcoming, heartwarming, and anybody I encountered with today, or as I slowly get to know you guys, this is an amazing city. So I really appreciate being here. I want to give a special shout out to our security guards. Hey, can you guys please wave? Yeah. The security guards. These brothers were at our conference yesterday. And they're still here today. So I appreciate y'all just, working with us and really, making sure that we're all good. I want to give a special shout out to all the cameramen. Can we give a round of applause to all the cameramen? Hey, these brothers are working around the clock, okay? My brother right here, all these brothers right here. I see MCs, hosts over here, the people over here. I'm all about gratitude. These people, mashallah, they don't get the flowers, they don't get the credit. And my brother right there, Usabir. Yeah, he's trying to make sure we're good. He's not standing there for no reason. He's standing there because, my brother, I spoke to him earlier. He said, if anything happens, call me, okay? Well, okay, I appreciate you. Well, okay, yeah. So I'm gonna start there first. Now to answer my lovely cousin's question, and I want to give a special shout out to my other cousin Nawal. Can you stand up real quick? That's my other cousin. Stand up real quick. Stand up real quick, Nawal. Stand. Yeah, Usabia. Yeah. Hey, she's amazing too. Mashallah, she's a genius. But anyways, to answer Marwa's question. Sorry, that was the last shout out. Sorry, guys. What representation means to me is it means everything to me. It means everything to me. When I was growing up, I was raised by a lot of queens. I was raised by my mother. For those that don't know, my mom's name is Adar Omine. She's a famous brown lady. Don't know if y'all knew. Yeah. And you know what I'm saying? She lives and breathes Somali Nimo, you know what I'm saying? She does a lot of gubio, a lot of poetry, and people don't know. She also does poetry for social justice issues as well. It's not just aros and just all love stories, And so I had a hero to look up to, my mom, you know what I'm saying? I've seen this woman, she has a bucket of 50 books that she's written on people aroses and social justice issues, and that was my hero. So I had my hero right in front of me. You know what I'm saying? Just raising me the whole time. My dad, love my dad too. Shout out to the dads. What's up, the dads too? Yeah. I'm not gonna lie, dads gotta be a little bit better, if y'all know what I mean. You know what I'm saying? Love the dads, but they don't come close to the queens though. You know what I'm saying? Love my dad. You know what I'm saying? I got a fair share of a lot of butt whoopings, but you know what I'm saying? My parents, alhamdulillah, I'm really grateful for them. And I feel like it starts at home. Some of us have parents. Some of us only have one guardian, one parent. So I want to be careful about my words because not all of us have the same background at home. You know what I'm saying? We're all the same people, but some of us we were raised a little different, right? And so for me, alhamdulillah, my parents, still together. They raised me well, and I'm the oldest of 8. I have one brother, 6 sisters in the exact same order. So for me, raise your hand if you guys the oldest. Raise your hand if anybody's the oldest. There you go. Okay, more than half the room here. As the urud of you guys' family, it's not easy, right? It's not easy, right? So being the urud is not easy. It's an unspoken pressure. We don't talk about it. We don't all come together and speak on it, but there's pressure there. And so for me, my mom, my dad, it was about being a good role model to my siblings first, right?
And then that carried over to school, like middle school, high school. I always gravitated towards leadership skills roles because of me being the oldest. And so, alhamdulillah, in high school, I was a school board representative. I got to serve like a whole body, a whole district, you know what I'm saying? Represent all the young folks that were my age, my peers. And then slowly after that, that followed through with me just giving back since I was 14. I did a lot of programs. I was lobbying bills with homelessness, education, immigration at local level and at the DC at the federal level. And then 10 years passes by. I was 24 at the time, not to age myself. I'm not that old. Back in 2021, I was 24. I was finishing my BA. My biggest dream was to graduate college. And so, alhamdulillah, I became the first to graduate college in my family. So that was cool. Yeah. And then I just realized, like, forget just the queens that raised me. A lot of the Somali women are typically, you guys are the first ones to graduate college from the households. You guys are the first to like kind of set the barrier, set the trend. The guys, I'm not gonna lie, I you know what I mean, I was looked as a little different compared to my counterparts, my peers, you know, because everybody else, we don't have the best influence, you know. Some of our older brothers, some of the people that we look up to, they're either in jail, you know what I'm saying, they unfortunately had to, you know, got caught up in the gang lifestyle and all that, whatever. I didn't want to get caught up in that, you know, so I had to look at myself in the mirror and ask myself, what kind of legacy do I want to leave behind, you know, what kind of yeah, you know what I'm saying, like, real talk, yeah. And so I had to look myself in the mirror. I knew, mashallah, the Dumar and the woman, y'all killing it. But I was looking at my boy counterparts, and I was like, we got to do better, you know? So if I don't change, then, you know what I'm saying, how can we change, right? So, alhamdulillah, I had to change my course a little bit. I need to graduate college. And then, alhamdulillah, I ran the same year I graduated college. So that was it. So I decided to run in May of 2021, graduated June. And then after 6 months of long campaigning, hard work, I became the youngest council member ever in my city. Yeah. So sorry if that was a little too wordy. I'm just gonna wrap it up by just saying representation means the world to me. I don't forget. I think it's very important for all of us to not forget where we come from. You know what I'm saying? And that means, like, we all have an amazing story. We have a story to tell, right? We all have an amazing story, right? And so, like, we can't forget where we came from, who played a part in who we are today. And I just kind of wanted to just kind of share a quick snippet of my parents, my environment, and I feel like we have a long ways to go. You know what I'm saying? Like Mother was said earlier, I'm very appreciative of that wonderful introduction, but I still feel like I'm not content. Like I feel like we have more to go. So yeah, I want to set a bench for the people that are younger than me to be better than me. That's how it should be, right? You know what I'm saying? Like I want people younger than me to take my seat, be better than me. So yeah, representation means the world to me, and I hope I set a good example. So thank you. The question that asked was, what does it look like for representation? So I can say representation do matter, especially for us coming from a state, the whitest state in the country, in Maine. We sometimes fight over New Hampshire. We say we are whiter, they are whiter. So it really does matter. So I run for office. As a matter of fact, Munira, we went to see Munira's event on Friday night. There was several ladies of elected officials who were there, and someone mentioned when a woman runs for the office, it takes at least 8 times for that woman, does not matter what your color is, to really say, yes, I can run for office at this time. 8 times, right? Dumarka waxay ku qaadataa ilaa 8 jeer inay isku dayaan inay u cararaan office, you know, elected official inay noqdaan 8 times. So I want to put that out there. So representation do matter. Sababtoo we are from state caddaanka ugu badan yahay, and anigu waxaan u cararay city of South Portland meesha aan deganahay, city council. Kumaan riyoonin waligay inaanu cararo office. I never dreamed of running for office. I always help people do organizing, mobilizing, and organizing for over 20 years. And I also helped a lot of the Somali community and other immigrant community members to register to vote
one day become a U.S. citizen. So those were things that I've been doing behind the scenes most of my life, actually, since I came to this country. So I never dreamed of. So I always thought about that is not for me, right? Because I take a look at myself and I'm like, oh God, no, this is not for me. But I went back to school. I did my master's in public policy, the University of New Hampshire. But at that time, I was working as a social worker, right, in a social service agency. And I said, okay, I'm trying to provide services to human beings who actually look like, talk about what representations matter, right? So although I have that experience kaas oon haysto, oon maaragtay ku shaqayn karo, but yet I knew that I needed to go back to school and get my social work degree. So I have 2 master's degrees, one for public policy. Thank you. I'm with the bar up high for you guys, because these days you have to go all the way to doctorate for you young people, right? So although I had all of those tools under my belt and the education, the experience, the work, the organizing, but I was doubting myself to run for office. So, but at the same time, I have been building a lot of relationship for communities who do not look like me, right? The Mainers, those people who's been in Maine for generations and generations, because we need allies. You cannot say I am an immigrant, therefore I can do whatever I want. So you have to have those allies, right? So when there was an opportunity for me to run for office in 2018, my phone literally blew up. Is that what you young people say, blowed up or something? And everybody was saying, it's your time, it's your time, it's your time. So I said, okay, so I have to talk to my children. So now my oldest is 30, my second son, my oldest son is 30, my second son is 25, and my youngest daughter, or the only daughter that I have, is 23. So that's why I have the opportunity to travel all over the place, because I don't have to worry about them anymore. They worry about me. So I sit with them and I said, hey, you guys, we have this opportunity in front of us. I think I can do it. I think I'm ready. What do you think? So my oldest son said, Mom, I don't think you need to do that. And he was very honest and candid. And I said, why is that? He said, because first and foremost, you are an immigrant. You're a woman. You're a black woman. And you have a big hijab on your head. And we are in a Trump time. So I don't think that is really safe for you to do that. So I said, okay, that is one point. So my 2 younger kids, who I call them my rebels, they said, if you don't do it, who's going to do it? Lady, you have to do it. And I said, it's a democratic house, majority rules, we're going to run. So the man I run against was really somebody who had a roots in South Portland for 5, 6, 9 generations, white man, a business owner. We really won in a landslide because of the fact that what really helped me was the fact that I've been building relationships with every community, not only for the immigrant community members, but all white, black, immigrant, non-immigrant, everybody. So each and every person has stepped up for me, and I said, okay, I'm going to do this for you, I'm going to do that for you, I'm going to be knocking doors with you, I'm going to be driving you when you're knocking doors. So that is it's organizing, grassroots organizing. That's how we won. So as I was in that city council, again, we're talking about representation matters, right? The audience, when we have city council meetings, none of them had a person of color. Forget about a black person. None, 0. And up here in the council chamber, 0. I was it. Each and every single meeting, right? So what happened was, now each and every person of color in my city, in Maine, was counting on me, saying that DECA represents us, although they live in different cities. So when you have that, there is so much pressure on you as well as opportunity.
as well as bride at the same time, because you literally are representing communities of immigrant backgrounds. So that really drives me to the fact that I said, I want to be the mayor of this city. Because every night that I am in a council meeting, there is a large pictures, all the mayors in the history of city of South Portland, and it's a long line of white men, then few white women, and no person of color. So the only reason that I wanted was like, I have been here, so I have to really leave something behind, so that young people who will be later on joining that council, becoming a mayor, becoming part of this city, maybe working for the city, can say, somebody looked like me was here once upon a time, right? Because those pictures will be there in history. So, alhamdulillah, I became the first Somali American mayor in the country. Woo! And what I love about that, again, we're talking about representation. People were calling me all over the world, all Somalis. They were so proud, saying that you represent us. So that was really something that was so honoring for me, as well as humbling at the same time. And when we come here in Columbus, we were so proud to see so many Somali faces. We don't have that in Maine. We are so happy to see your faces, your representations. So it makes us really come we are tired. We've been here like Friday on every single minute. But we are excited at the same time to be here. And we cannot thank enough our brother Ismail and our sister Munira for really opening the doors for each and every one of you to do the same thing. And I think there's another brother, Dini, who ran for office as well. There's another brother who's running Chama, right? We have Anissa, who is a school board. You guys are really trying to catch up with Maine, right now? We are 5 now, so mashallah. But you keeping up, mashallah. So you can do it. That's the other thing. When we're talking about representation matters, you have that person really working for you there, right? And sitting there for you. So those really mean so much. So after I finished my term as a mayor, then I said, okay, what's next now, right? So again, I was not looking into doing another thing, but my state rep in my district said, I'm not running again, but I will endorse you if you do this. And I'm like, whoa, I can do local. This is a state thing. Do you think I'm ready for this? She's like, if I'm ready, you are too. So we need also some folks in our community, whether they are white, whether they are black, whether they are immigrant, who really uplifting us, right? And telling us, hey, you can do this. That's all it takes, somebody just empowering you to do something that makes a difference for your own community, right? So she did that. I ran. I had a primary that was 2 years ago, and alhamdulillah, I won. That was also another white lady that I know. So I won that, and then I had also a Republican challenger, and I won that also with a large number. So alhamdulillah, right now I finished my first term as a state legislator for 2 years, and one of the things that I'm really proud of is that I sponsored a bill to create Office of New Americans in the state of Maine. I mean, imagine, that state was there for how many, hundreds of years, nobody. Even we had other folks who could have done that, but they did not do that. Because when we're talking about, again, representation matters, there is no immigrant person there, so nobody is thinking, let's create an Office of New Americans. So I did that, alhamdulillah, and it passed the Senate, the House, and the governor signed on that as a law, and now we're hiring the first director of a New American office. Soon we will get a bunch of applications, and we're gonna hire at least 3 people who will really run that office. And that will take some burden off of community members who are doing the work. We can say, hey, we have an office, let's go to the office. They have the resources that needed to do the work for you. So we have that. So alhamdulillah, we are really, again, thankful for you guys hosting us for this weekend. And we hopefully will come back and visit. This is not my first time being here. So I'm hoping it's not gonna be the last.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Sorry, that can't cover the maybe I gave you attention. Alhamdulillah, aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan isugu nimaan caawa. It's a great opportunity. My name is Yusuf. I came to US at older age. I try to fit in, buying Jordans and sneakers, some like expensive things, but alhamdulillah. What representation means to me is an opportunity. You become insider. You, for example, so let me go back why the reason I chose to run for office. I graduated with sociology and psychology, and I was so enthusiastic to work with human interaction, learn human behavior, emotions, and motivations. And that took me to become a mental health specialist and working with parents, carruurta, and iskuulada inaan kala shaqeeyo, and allow me to deeply understand where some of the factors that a lot of young kids get behind. One example was I lived in Syria, so I speak Arabic. So I was working with a family from Syria, and they had 9th grade and 8th grade who were fluent speaking English but cannot read or write. So one day I was at their home writing my notes, and I saw one of them looking at my computer, and I told him, this is confidential. You should not read what I was writing about the meeting at that day. And he told me that he cannot even read or write. So that gives me really deep thinking about how can I be helpful to that kind of situation. Another case was, so we have ELL classes, English as second language. So ilmaha halkan ku dhashay, they are fluent in English. They don't need to be that class. So one of the stigma waxay ahayd, and ilmahaas microphone-ka looga yeeraya, hey, Mohamed, it's your time to go to your ELL class. So that was embarrassing because his peers, he can't just speak the same, like no accent like me. I do have accent, but like he's just American accent and he doesn't need any help. But when we talked to the social work, they were like, oh, well, hooyada maxay ku hadashaa, aabaha muxuu ku hadlaa. So that is a barrier. So waxyaalahaas ay igu kalifay inaan ka mid noqdo dadka go-aanka ka gaaraya decisionadaas ama policy making. Marka shaqadii aan la shaqaynayay waalidiinta iyo ilmaha, especially immigrant kids, ayaa waxaan isku dayay inaan noqdo school board member, because that's the only way. We're 9-member, and we literally hired the superintendent who is responsible for the rest of the, so we set the policies, everything, and he implements or she implements what we told him. And we can fire him at any time. So we have complete accountability power so that we can sit with them and say, hey, these kids doesn't need ELL class. They can speak well, so you have to let them sit with their peers. And taa waxay caawinaysaa marka ilmihii inay confident helaan oo qofkii aan la oranin ilmihii uu la soo koray melihid ability-gii uu lahaayoo kale. Marka alhamdulillah, very insightful baan noqonay.
Some of the meetings were an executive meeting. Cidna ma oga, cidna lalama share garaynayo. Marka daa waxay ku siinaysaa sida iskuulka loo rangareeyo, yaa go'aanka gaara, sidee adiga u educate garayn kartaa other members of the school board, sidee waxyaalaha adiga aad guryahaas ku aragtid ama familygaaga ha ku dhaco like Mohamed walaalihiis, he watched every day the things they go through. So waxaad oran kartaa waxaan waa garanayaa, ilmahan uma baahna waxaanay u baahan yihiin. So that was really great opportunity. And also markaan go'aansaday inaan 3 sano kadib aanan rangarayn again, waxaan caawiyey 2 gabdhood oo hadda school board member ah oo Somali ah. So ma isku faaninayo, laakiin aniga geeyey city hallka. Yes. War, It's the truth. yeah, you know, warqadihii baan la soo qaaday. I helped them all the paperwork. One of them was at large, so she's required to gather 300 signatures from the whole city to be eligible on the ballot. So, waa ka caawiya, alhamdulillah. And now they are sitting school board members. So that is something I'm so proud of. And gabdho xijaab xiran oo u eg gabdhihii 5th grade, 2nd grade, 3rd grade u eg oo ay oran karaan gabadhaasoo kalaan noqon karaa tomorrow is so huge. Marka waxyaalo yara dhib badanna way leedahay inaad noqoto elected person, and challengeyaa iska jira. And sometimes one example, markaan rangaraynayay Facebook waxaa laygu soo qorayay Yusuf magac Americana ma la waayay, you know, like kuwa kale waxay igu soo qoreen waagaa single baan hadda xaas baan leeyahay, waxay igu soo qoreen we don't need a single rental who doesn't own a home. So it's like, yes, if I own a home, I would pay the tax, you know, oo caawinaysa iskuulkaygii budgetkiisii, because budgetka waxaa laga soo qaadaa districtiga. Laakiin ceeb maaha anoo single ah inaan u rangareeyo iskuuladii. Waxay kaloo ay dhihi jireen dadka markaan u tago guryaha garaacayo, ma leedahay ilmo. So that shows you haddaa ilmo leedahay, you care more about the school system. Laakiin haddaa single iska tahay, you know, unless walaalaha ayaadan caawinaynin, isma lihid voluntarily u tag iskuuladii oo caawi. Marka some challenges way jiraan, laakiin it's worth it, because dadka aad matalayso wax weyn ayaad u qaban kartaa. Inagu ma arki karno unless aadan miiskaa fariisan oon lagu weydiinin vote-kaaga. So your vote matters. 9 baan nahay, 5 hadday noqdo iyo 4, oo adiga vote-kaaga aad 5 ku noqoto, you can make policies. So wax weyn baa bedeli kartaa. Marka waan idinku dheereeyay. Thank you for listening. magacaygu Axmed Sheekh Maxamed Allah, waxaan ku dhashay magaalada Kismaayo. Aniga waxaan ku soo koray Mareykankana qayb nolosheeda ka mid ah, inta ugu badan ku qaatay. qaybna waxaan ku soo qaatay Soomaali anoo yaraa ka soo tagay, saas uma xasuusti. waxaan xasuustaa wax yar qaxootiga, wax yar ka xasuustaa qaxootiga Dadaab anoo yaraa la keenay. kadib waxaan ku soo koray Seattle, Washington aan imaanay. Takwiil aan ku koray meeshii wiilkaas uu ka imaaday. ninkana reer Seattle asaga xitaa iskuulaas la dhigan jirnay. waan ku faraxsanahay inaan maaragtay aan maaragtay Ismail isku keenay rag maaragtay aan iska seenin iyo rag iska saayabo inay isku yimaadaan hal panel oo haddana ay ka wada hadlaan danta Soomaalida. dadka Soomaaliyeed. Marka anigu waxaan ahay wiil dhalinyaro Soomaaliyeed, hooyo ay dhashay iyo aabbo si fiican la soo koriyay. waxaan ahay wiil dhaxda ku jiro, waxa iga weyn wiil iyo gabar iyo wiilna way iga yar yihiin. So ani dhaxda ku jira, marka gabdhaheena marka gabarna way iga yar tahay, gabarna way iga weyn tahay. Marka gabadha iga yarna aad ay jeceshahay, gabadha iga weynna aad ay jeceshahay.
haddeertan markii ma aragtay ay maqashay inaan madaxweyne isku sharaxayo by the way ani waa ka yar duwanahay dhalinyaradan ani waxaa isku sharaxaya madaxweynaha Soomaaliya marka waxaan rabaa inaan wadanka aan wax ka bedelo oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ma aragtay ay wadanka la wareegaan oo system cusub la keeno waxaana doonayaa in ma aragtay dadka leaderska oo inta joogaan haddii madaxweyne noqdo inaan aan dhiso dalad oo ma aragtay mideyso dadka Soomaaliyeed dhammaan ama ganacsato ahaadaan ama siyaasiyiin ha ahaadaan marka visionkeyga saas waaye 2026 waxaan rajeynayaa dadka Soomaalida inay midoobaan haddaan ku soo noqdo nolosheeda markaan aan imaaday Seattle Washington waxaan ka bilaabay anagoo dadka ka siin oo hooyadeena waa ka soo tagnay aniga aabahay iyo waxaan isla soo dhoofnay 2 wiil iyo gabar hooyadee Mareykanka inay imaado way diiday waxay dhahdeen ani Mareykan uma socdi waxaan joogayaa wadankeyga marka hooyadee waxay ahayd qof oo wadaniyad oo aad wadanimada igu soo korisay markaan yaraa waxaan xasuustaa inay ma aragtay markaan 10 sano jiro waxay dhihi jirtay yaa tahay markii lagu dhaho waxaa dhahdaa ba ta'ja yaa ka tahay ABC markaas waxaa dhacday maalin anoo nin yar nin waxa ii imaaday duqe waa xasuustaa xitaa duqaas suu ka garow lahaa oo ma aragtay ciro leh timo madow timo cadna wuu lahaa wuxuu weydiiyay yaa tahay markaas waxaan ku dhahay ba ta'ja saas uu ii fiiriyay markaas wuxuu dhahay ba ta'ja qabiil maane ani way run iga tahay because hooyaday dagaal ay ka soo carartay marabta markii inay ma aragtay ay expose gareyso inaa ma aragtay qabyaalad iyo waxaas markaas dhalinyaro kale ee dad meesh joogeen meel tuube ahayd oo biyaha laga dhaansado waxay ku dhaheen wiilkan yar wax ma ka saaye ee faraha ka qaad madaxuu ii salaaxay markaas wuxuu ku dhahay soco waa guuleysan doontaa marka arrintaas marka ani waxyaalo horta qabyaalad iguma jirto waxaan jeclahay dadka Soomaaliyeed inaan mideeyo oo qabyaaladan aan ka saaro marka kadib waxaan imaanay Seattle Washington Seattle markaa imaanay waxaan ka bilaabay school Highland Community College la dhahaan bilaabay ani iyo Yusuf islaada jirnay kadib waxaan u wareegay maxaa la Washington University waxaan ka soo qaatay Political Science and International Relationship meel u jirto Seattle 5 saac aan ku soo bartay wax kadib waxaan ku soo noqday Seattle Washington reer aan ku yeeshay 5 cunug aan ku dhalay Seattle Washington aaba ahay kadib waxaan u soo wareegay Minnesota anoo ma aragtay horta markaan yaraa waxaan ka fikiri jiray inaan ma aragtay aan wadanka wax ka bedelo xitaa markaan soo dhoofay waxay ugu jirtay inaan Soomaali aado laakiin hooyaday waxay ugu qancisay nin yaraa tahay xitaa markaan flyga noo soo dhajiyay waa diiday inaan baxo waxaan rabay inaan Soomaali aado maskaxdeeda Soomaali ku dhagneed eedaday ay soo dirtay iyo adeerkay wiilkan la hadla nin yaraan ahaa markaas waxay u dhahday hooyo saacadan Soomaali wax ma ka bedeli kartin nin yaraa tahay waxa ku fiican inaan ma aragtay aabaha aan raacdid kadib bes waa go'aanka hooyaday qaatay waa soo baxay saasa ku soo dhoofay laakiin markaas aan ka fikiray Soomaali anoo nin yar oo 15 sano 16 sano amal jiro aan Soomaali ka fikiray way cabaaray dhibaysay nolosheeda in ma aragtay aan ka fikiro Soomaaliya laakiin haddeertan ay noqotay in waqtigii oo ma aragtay aan visionkeyga soo bandhigi lahaa dadka Soomaalida soo bandhigi lahaa oona markay waxaan dareemayaa haddeertan aan relief waxaan dareemayaa oo ma aragtay xitaa maskaxiyan oo ma aragtay igu jirtay intaas oo sano oo iga guuxaysay inaan ma dadka Soomaalida soo bandhigo marka kadib waxaan u soo wareegay Minnesota markaa imaaday waxa shiraan qabtay waxaan xasuustaa 4 saaxiibaday iyo ani 5taas aan u sheegay maalinta ugu horeysay oo qof aan u sheegay ahayd inta hore dhan dadka ma u sheegi jirin kadib markaas saaxiibaday way igu taageereen qaarna waxay dhaheen macquul maahan Soomaali waxa ma laga bedeli karo ay ku dhaheen kadib waxaa dhacday maxaa la inaan visionkeyga sii wado aan ma aragtay aan waxa jeclahay aan suubiyo waxaan aaday Nairobi aan aaday waxaan u aaday inaan ma aragtay aan humanitarian aan suubiyo waxaan tagay Nairobi waxaan marka Nairobi tagay marka inaan waxaan rabay inaan aado Muqdisho ma ii suurtagelin Kismaayaan tagay magaaladan ku dhashay waxaan ka soo suubiyay inaan dadka caawiyo Soomaaliyeed qayb yar kadib waa soo noqday waxaan ku soo noqday Nairobi waxaa lii sheegay marka Gaariso waxaa lii sheegay dad ka soo qaxeen Wajeer oo ma aragtay awaar ka soo baxeen ka soo carareen inay Gaariso boodkooda degan yihiin wiil aan saaxiibanaana ay sheegay oo Nairobi joogo
bes waa ka fikiray waqti ramadaana soo dhaweed waxaan suubiyey program dhahay Ahmed Iftar program oo bisha ramadaan dhan soconay bishaas waa ku guuleystay waa guushii ugu horeysay oo ama aragtay dad Soomaaliyeed inaan ku caawiyo aan weligay jeclaa aan suubiyo kadib waxaa dhacday inaan ma aragtay suubiyo guushaas wiil waxaan isbaranay oo TV u shaqeeyo Hamza dhaho NT wuxuu shaqeeyaa KTN TV oo waaweyn oo Kenya u shaqeeyaa si fiican aan ligu soo dhaweeyay Gaariso kadib markaan suubiyo programkaas oo aan ku guuleystay waxaan ku soo laabtay Minnesota saasaan marka aan maartay siyaasadda ku soo galay waxaan suubiyay organization la dhaho Somali Youth Mind oo ma aragtay dadka Soomaaliyeed ay ku wada midaysan yihiin xafiisa waxaan ku leenahay St Paul waxaana ma aragtay u shaqeynaa dadka Soomaaliyeed inaan shaqo geeyno iyo ma aragtay wixii aan ka caawin karno aan ka caawino xafiiska qofka Soomaaliyeed uu furan yahay shirar aan ku qabanaa meeshaas ayna siyaasadeeda ka bilaabatay dad badan hadda taageersan waa maasantihiin magacayga Axmed Sheekh Maxamed Allah barasho wanaagsan si fiican ali maqlaam lina okay insha Allah walaashay aan ugu yar saxaya magacayga waa Abdixkiin Abdiraxmaan Siid Cali Muuse ma aha insha Allah marta sharafta caawo meesha isku imadatay waan salaamaya walaalkayga Ismaaciil xafladan quruxda badan iyo intii isla shaqeeyaanba xildhibaanadeedii maaragtay gadaasheedii fadhiyaan aaday ugu mahadsan yihiin waqtigooda noo soo horeen magaalada Columbus Ohio xalay iyo caawo waan isla joognaa taas waa mid fursad anagana siisay as a leadership ina ayaga la kulanno ayagana maanta anaga na metelo wana soo joognaa wixii fikrada ah meesh xalay iyo caawo waa mid qurux badan teamka kale indoosna ma arkay gadoomiyaha oo aad maaragtay ugu faradheereeyo arintan soo dhaweynta taasna ayagana waan u mahadcelinaa baxda saxaafadda insha Allah Sheekh Horseedan arko asagana way hor jooga he knows more about me maaragtay laakiin qayb yaraan ka qaadanaa anaga insha Allah haddaan galo maaragtay Soomaaliyan ku hadlaya horta hal shay aan sheegaya ani markasto xafladadaan imaado ani af Ingiriis ma jeclo it's not like I don't know how to speak English but markan event anaga qabno Soomaali ahaan I don't want to speak English because why anaga madow minihin waad ku dhashay ama cadaan minihin we have to speak our language dadkeena oo fadhiyo dad waaweyn anaga na dhalay in luqada fahmaan waxaan anaga aan dhahoyno that's better laakiin hadii la dhaho say wallahi way af Ingiriis laga hadla ani ceebaan arkaa to be honest ilaan yaan wax u sheegayna nin cadaan markuu fadhiyo xaga hadalkiisa Ingiriiska asaga fahansiinayna waxa anaga ku hadlayno laakiin hadii meesha dhan Soomaali fadhiso anagana Ingiriis ku hadalno yaan wax u sheegayna marka so that's ceebay nagu tahay insha Allah ana dib aan u laabanaya maaragtay qodobahan ku hadli rabo dhankii dilka caruuraha maaragtay anaga nala dhashay ama kuwa anaga dhalnay gun violence waxa igu maaragtay khasbay to become a leadership ama inaan gadoomiye noqdo dilka ka dhacayo Columbus Ohio consecutive ay ahaayeen haweeney oo maalin waxa sanadkii haddaan fi xisaabo waxay dhiman jirtay 12 bilood gudahood 6 bilood January to maaragtay June ilaa 10 iyo dhowr baan duugi jirnay magaaladan Columbus Ohio inta lagu dhintay Soomaaliya dhintay yaa dilay ayaga isdilay yaa is arson Soomaaliya so markan fiirinay that means waxay u qasabtay inaan maaragtay office aan u cararay ma dhihi karo representative aan noqday laakiin waxaan dhahay let me take step inaan qaado sidee lagu istaajin karaa dilkan caruurtayni anaga ba Soomaali haweeney maalin waxaan joognaa Sunbury Road misaahida laba ayaa maaragtay French-ka dadku loo galino I know one day qof ay u dhahay Abdixkiin gadoomiye meedadka day dhacaan ka weekend mid hal duugo week dambana mid kala laga dhigo ya hasameeyay every day ina labo meed hal mar duugno
taas waxay noqotay xanday meedka ani ma wado ilaah baa keenooyo haday laba saddex dhinta isla maalinteen duugayna so arantii as a community markaan fariisanay go'aan gaarnay election aan sameynay sidii oo leadership lagu sameyn lahaa vote-ka anaa ka soo baxay markaas waxaan action aan qaaday organization aan maaragtay waxaan sameynay board markaan fariisanay waxaan ka fikirnay how can we do this nimankan waxay qabaan groupyo waxaan raadinay each and xaalad horta adeegan qaadanay nimankan groupooda leadership qofku yahay inaan la fariisanaan aan action ka qaadnay nin qori wata ma la fariisan karta oo hortaadu ku dhuuqoya bahashiisa u agtaasho so maskaxda tiis ma aha so waxaan sameynay ina ayaga la fariisano group kastooba magacay sameeyeen waxa lagu leeyahay 700 800 77 802 group magaciisu way marka kaas 700 markii lagu dhaw waa group magaciis magac lagu ma sheegay so you have to know ina adiga ogaatid way 700 yaa xukumo Mohamed way 800 yaa xukumo Abdurrahman okay 77 yaa uwen Hassan saasan raadinay noorodka wixii ka imaanay waan ognahay westiga waan ognahay tii ilaahay wuu nuu suurtageliyay in Abdurrahman la fariisano Hassan aan aragno Usmaan dhinacan la fariisano asagii teamkiisa qoryaashoodu wataan daanago baqeen waan isdhiibnay anaga marka ilaan hadina la dilo meesha ay ku jiraan ana qori mu wadano ciidan lama socdo waan la hadalna waxay ku dhahayaan dad imaanayso police dad wadato ana kuluma fariisanayno hadaad ogoshay meeshan joogno naga imaaw sarab in lagu sameeyo ma ogtid marka nafsadeedan xurnay waan la fariisanay tii marka maamulkay waxaan sameeyay nin director youth director u sameeyay xilkaas asagan u hilsaaray waxaan dhahay Abdulqaadir Usmaan al-Leera had ma joogo waxaan dhahay adi hawshan wad asagiyan maragtay team u dhisnay marka teamkii ayaa waxaynu noqdeen community liaison ahaan privacy sida detective oo kale u shaqeeyaan magacooda banaan ma keenno laakiin anagu waan ognahay rasaas hadaan caaw dhacdo telefoonaan wacna hello Abdulqaadir aye waxaan maqlaynaa river point in lis rasaaseeyay ma ku warqabta ma lagu soo weeyaa okay suuq Usmaanan waca jirku waca aye rasaasan maqalnay see wax u jiro goorma way had isuk mid kala aada meesh wala taga verification ay sameeyaan ani ma shay kareysay ku sameeyno laakiin anaga way noo shaqeeyaan xaqiiqan in la soo siina isla markaas booliisna ma tagaayo hadaan ani ahayn Soomaali haday ahayn hadii cadaan tahay isla markaas waxay dhahaan no anaga ma Soomaali ma aha waa dad cadaan ama waa Mexican so hal ayaan ka gaarnay waa hal sano 12 bilood hal sano iyo 3 biloodaan bilood waa had intii wiil Soomaali la duugin Sambari la geeyay Sheekh Horseed uu iga markaad furi doonaan u maleeyna waxay dhacday masaajidka ugu weyn magaalada Abu Bakar waxa jirto xaafid la yiraahdo Amel Glen xaafid ku xigto River Point masaajidka u dhaxaysa meeshaas waxa maro jid tareen maro waxay bilaawatay isbaaro in caruurta dhigtaan meeshi odaygii masaajidku u socdo in la baarto ay dhici jirtay dad badan moobelo waxyaalo badan lagu qaatay meeshi tii had way hartay masaajidka taa waxay dhacday in caruurtu ay san imaan guriyaasha laga reebo odayaasha kale imaadaan oo cunug waxa way in salaadi la baro qaabkii ma aragtay meeshu imaado dan waxay keentay marka in dil dartiis caruurtu inay iimaanin mileen way israadsanoy muxuu wataa Toyota camera black ah targadiis waa saas tint window sana lagu leeyahay Ford Y anaga ma sheeg karo laakiin they know each other tii marka waan shaqadii anaga qabanay as a leadership as aadan ugu guuleysanay masaajidka Abu Bakar hadii la tago 12kii haweenimo ama 11 ama 11 pm ama 12 am or 10 am basketball lagu dheela dil ma jiro isma irsado caruurtii way baashaalaan meel kasto
de booliista hataa waan la fariisanay waxaan dhahnay advantage hanaga qaadanayna hawshan annaga sameynay idinka ma aha intaan ayaga isku wacnay meel meeting u qabanay this is our job hadina in statement qorotiin hawshan annaga qabanay maayarka iyo meelahaas yaa la geyn this is our community annaga shaqadan qabanay please support us laakiin magac ahaan ha samaysanana hawsh annaga qabanay waxaan sameynay so it was a great job ayaan qabanay dilkii wuu istaagay ma aha marka west ahaan ma noorodka lama ogo laakiin waan imaana dhalinyarada noorodka iyo kuwii westiga ayaa isdili jiray T91 ayaa soo socotay waan ka hor imaanay ilaahay baa maaragtay garab naga siiyay waan dadaalnay maamulkeeni as a leadership anagoo maaragtay qabyaalad raacaynin yuu yahay anagoo dhaxaynin yuu u dhashay ma dhahaynin anaga noorodka shaqo kama lihina ma dhahaynin westiga baan nahay no waxaan u istaagnay as a leadership Somali ahaan ayay nagu go'day volunteer lan sameynay tiini ilaahay maaragtay garab uu nagu siiyay maanta north ila west dil ma jiro is irshiso ama aruur isburbursanayso ma jirto dar ilaahay qof u dhintay waan dugnaa laakiin dil rasaas maya it's been like a year and 3 months wax Somali cunug dil ma jiro 14 15 16 17 intan bay isdili jirtay 14 15 16 hatta 18 kuma jirin intana isdili jireen marka taas ilaah ba garab naga siiyay aadan u dadaalnay waxa waayo dadweynaha maamooyinka odayaasha culamaadiinka ay garab naga siiyeen dad badan aan ognahay fikradooyinkaas meeshay ka imaatay dadkii garab naga siiyay we know waan u hambalyeynayna culimada masaajidka iyo odayaasha maamooyinka garab naga siiyeen dhammaan waxaan leeyahay thank you marka waxaan rabnaa in qof kastooba anaga inaan isgarabsano Soomaaliyan nahay qabyaalad inaan meel iska dhigno dhibaatadeyna waa hal wadanan ka imaanay iska diin baan nahay marka inaan anaga maaragtay isfirfiirno abdaxkiin intuu baantu way maya nin Soomaaliyan ahay wadankan ka dhashay meeshan kumaanan dhalan liigama kurin meeshani anoo aqligay qabo ha yaraada be ayaan qooti imaaday Soomaalina in yar baan ka soo dhadhamiyay oo qurux badan dagaalka dhaxdiisna liima dhalin madaxweynaha siyaad Allah u raxmado asoo fiyow ayaan dhashay ani wadankana maaragtay asoo xukumoyo wax badan aan ka soo gaaray dagaalka anoo dhalan ayaa maaragtay dagaalka imaaday so it's been great and honors in maaragtay bulshada dhalinyarada maanta meeshan kula kulnay iyo maaragtay xildhibaanadeedii waxaan leenahay Soomaali ha noolaato gacmaana isqabsano rajadeyni iyo waxa way fikradeyda waa hal marka midibta kork hala daayo markasta markaan imaado xaflado hal aayad baa la akhriya laakiin aayadaas lama raaco waan arkaa waa la akhriya meel kastooba aayadaas waa laga bilaaba laakiin lagama amal falo wahayo wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu wala maqlaa waxay aayada sheegayso laakiin lama raaco inaan isgarab qabano inaan kala faaruqin inaan qabyaalad sheegin reer hebel waay Puntland baan ku dhashay Jubaland baan ka imaaday ani reer Jubaland way laakiin Soomaali way imidaysan tahay hal way hadaan loo jilib jamaaman ka imaaday xamar waxba igama jiro no madaxweyne yaa waa Xasan Sheekh waa ambassador xalay inuu joogo waa ambassador Soomaaliyeed waxa igama jiro qabiilku yahay laakiin aanu imatila anigana asaga inaan support gareeyo way qurba joogan yahay he is my ambassador inaan garab siino inaan garab istaagno fikradooyinka wadanka lagu baahan inaan anaga wax ka siino way marka hadii la yiraahdo hebel waaye Puntland ku imaaday Jubaland waaye Kismaayo Mandera no Somali waa mid qura
waxaan leenahay isgarab qabano inaan isu xiilino wadankeena aan ka fikirno qaabkan maaragtay wax ugu maalgashan lahayn wadanka aan u dhisan lahayn wadanka qaraabka ku jiro diintan aan u wada akhrino Soomaali Ilaahay mideeyo taasaan dhihi lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wow, one more time. I'm just very shocked. Allahu Mubarak, very shocked. Allahu Mubarak. Qeybtii Abdul Hakim Musa, that is beautiful. You said something that really resonates with me. We are one. We are not separate. You know? For those of you who don't know Somali, I'm going to translate that for you. We are one. We are one. When we are walking in front of even people from Ethiopia, Ghana, when we're walking, they don't look at us and say, this person is from this side or this person from this side. No, they look at us and they say, we are Somali. We are unity. We are one. So please give Qeybtii a round of applause, you guys.